Tu auto siesta destruyendo en este momento, no la próxima semana, no el próximo año. Ahora mismo mientras manejas el trabajo estás atascado en el tráfico, o tu carro está estacionado en la entrada de tu casa. Y lo peor, no tienes ni idea de qué está pasando. Estamos hablando de daños que los mecánicos ven todos los días dados que comienzan en silencio, se acumulan de forma invisible y terminan con una factura de entre 4.000 y 10.000 dólares. A veces termina con un auto totalmente destruido. Y casi siempre, pudo haberse evitado con un simple cambio de hábito. La mayoría del daño que está ocurriendo dentro de tu auto no es causado por accidentes ni mala suerte. Es causado por hábitos cotidianos que se sienten completamente inofensivos. Cosas que probablemente hiciste esta mañana. Cosas que hacen tus amigos. Cosas que nadie jamás te advertí. Así que date conmigo, porque al final de este video vas a saber lo que la mayoría de los conductores nunca descubre que es demasiado tarde. Tu has el error en mero nueve. Acelera el motor en fragio en el momento en que arrancas tu auto en una mañana fragio y de inmediato subes las RPM, le estás exigiendo a componentes metálicos que no han tenido tiempo de calentarse ni de lubricarse que trabajan bajo estrés extremo. Esto es lo que realmente está pasando dentro de tu motor. Cuando arranca en frío el aceite está espeso y todavía no ha circulado por todos los conductos. Los pistones, las paredes del cilindro, los cojines del seguial, están funcionando en seco durante los primeros segundos cruciales. Forzarlos a moverse rápido antes de que el aceite los alcance crea contacto metal contra metal a alta velocidad. Cada vez que haces esto, estás raspando capas microscópicas de los componentes más críticos de tu motor. Esa es la trampa, no explota de inmediato. El daño se acumula lentamente en silencio durante cientos de arranques en frío. Entonces tu motor empieza a golpear. Y es sonido son miles de dólares andeo interno. Las reparaciones pueden costar entre 3.000 y 7.000 dólares. La solución, dale a tu auto 60 segundos en ralentí después de arrancar en frío. 60 segundos es todo lo que necesitas para salvar tu motor. Tu eres el error miro akov. Pisar el freno de forma constante al bajar una cuesta. Haz la gente lo hace creyendo que est siendo cuidadosa. Manteniendo el control. Regulando la velocidad con el pie ligeramente sobre el freno durante toda la bajada. Pero esto es lo que la mayoría de los conductores no sabe. El frenado suave y sostenido genera calor por fricción continua que queda atrapado en los discos y pastillas sin poder disiparse. A diferencia del frenado fuerte, que genera calor en fagas cortas que se liberan rápidamente, el frenado constante acumula es calor sin escape. Tus discos comienzan a deformarse. Las pastillas se vitrifican. Y unas pastillas vitrificadas sobre discos deformados no detienen tu auto como deberían. El costo de reemplazo es entre 800 y 1.500 dólares. Pero lo más aterrador no es el costo. Es el fading de frenos es momento en que pisas el pedal y el auto no reduce la velocidad como debería. En una pendiente. Con tráfico adelante. Usa el freno motor. Baja a una marcha más baja y deja que el motor te frene. Guarda los frenos para cuando realmente los necesites. Tu es el error en miro seat. No usar el freno de mano en una pendiente. Así cuando estacionas en cualquier inclinación y simplemente pones el auto en park. Estás colocando el piso total del vehículo sobre un pequeño pasador metálico dentro de tu transmisión. El trinquete de estacionamiento. Este componente nunca fue diseñado para soportar esa carga. Con el tiempo se deforma, se desgasta y falla. Las reparaciones pueden costar entre 1.500 y 4.000 dólares. La solución es completamente gratis. Activa el freno de mano antes de poner el auto en park. Siempre es el error non miro sees. Lavar tu auto de forma incorrecta. Es suena como lo más responsable que puedes hacer. Pero hacerlo bajo el sol directo es que el agua se evapora dejando depósitos minerales y residuos de jabón que graban en la pintura. La mayoría de la gente además usa jabón de fregar, que elimina la capa protectora de cera por completo. Y quienes usan lavadoras de presión demasiado cerca de los celos están disparando agua dentro de conectores eléctricos y paneles de puertas. Generando salido desde dentro hacia afuera. Para cuando ves la pintura burbujir, il hexido ya corroe el metal por detrás. Reparar y repentar un panel puede costar entre 500 y 2.000 dólares. Lava en la sombra, usa jabón específico para autos. Mantén la presión a distancia segura de los celos. Tuzi el error non mero 5. Ignora una pequeña fuga de fluido de transmisión.
especuda mancha rojiza omeran donde estaciones. La qui no taste y pensaste, no es gran cosa. Si es gran cosa. El fluido de transmisión hace dos cosas esenciales lubrica los cientos de componentes en movimiento dentro de tu transmisión y acta como presión hidráulica para controlar los cambios de marcha. Cuando el nivel baja, aunque un poco, el sistema empieza a sobrecalentarse. Los paquetes de embrague comienzan a patinar. Los componentes metálicos que dependen del fluido como amortiguador hacen contacto directo. Y las transmisiones automáticas son casi imposibles de reparar parcialmente. Cuando fallan, generalmente necesitan reconstrucción o reemplazo completo entre 4,000 y 8,000 de layers. Casi siempre comienza con una pequeña fuga ignorada. Si ves una mancha debajo de tu auto, revísalo de inmediato. No esperes síntomas. Para cuando aparecen, el daño ya está hecho. Tu si el error not miro 4 ignorar la luz de advertencia de aceite hidra el aceite es la sangre de tu motor. Sin el los pistones, el seguidal, los cojinetes. Todas esas piezas de precisión mecanizada. Funcionan sin ninguna protección entre ellas. Y aquí está la verdad aterradora. Un motor moderno puede garantizarse por completo en menos de 60 segundos funcionando sin presión de aceite. 60 segundos. Anas, hay personas que manjan milas con esa luz encendida porque piensan que es un fallo del sensor, o que lo revisaran después. Lo que está pasando dentro durante esas milas es catastrófico. Metal contra metal a miles de rotaciones por minuto. Las superficies que requieren maquinado de precisión están siendo destruidas en tiempo real. Reemplazar el motor cuesta entre 5,000 y 10,000 dólares o más. Revisa tu aceite cada mes. Si la luz se enciende, detente de inmediato. No en la próxima salida. No al terminar la canción detente. Aquí está la línea entre una reparación menor y un auto totalmente perdido. Todos el error en miro 3. Ignorar problemas en el sistema de refrigeración. Es cuando el sistema de refrigeración comienza a fallar. Aunque si levemente. La temperatura del motor sube poco a poco. No lo suficiente para activar el indicador de inmediato. Pero suficiente para comenzar a causar daño por ciclos térmicos. La junta de culata. El celo entre el bloque motor la cabeza del cilindro. Si deteriora bajo es estrés térmico repetido. Si forman piquitas grietas. El refrigerante empieza a filtrarse hacia la cámara de combustión. El escape se va ligeramente blanco. El aceite comienza a verse espumoso. Y la mayoría de conductores ignora cada una de estas señales. Luego una el auto sobrecalienta en minutos. Follow de junta de culata entre 1500 y 4000 de layers. Si el sobrecalentamiento deforma la cabeza del cilindro, suma otros 2 a 5000, y si seguiste manjando con la junta fundida. El motor generalmente queda sin solución. Vigila el indicador de temperatura. Si el depósito de refrigerante segue bajando, algo está filtrando. Encuentralo antes de que te encuentre a ti el error número 2. Cambiar a drive o reversa antes de detenerse completamente. Estás saliendo de un estacionamiento while auto todavía ruta hacia atrás cuando cambias a drive. Estás haciendo una vuelta y cambias a reversa antes de haber detenido del todo. No se siente como nada. Apenas un pequeño golpe, pero dentro de tu transmisión estás forzando componentes. El convertidor de par, el cuerpo de válvulas, los paquetes de embrague. A absorber el impulso direccional para el que nunca fueron deseados. Es como detener a alguien a mitad del movimiento. Reptilo cientos de veces y el desgaste se acumula en algo que no puede deshacerse. La transmisión patina. Los cambios se vuelven bruscos. Y eventualmente falla. Y nadie te dice que lo empieza. 2 segundos de paciencia pueden ahorrarse mil de layers en reparaciones. Siempre liga una parada completa antes de cambiar de dirección. Siempre. Usa el error número 1. El que los mecánicos llaman el punto de no retorno el refrigerante mezclándose con el aceite del motor. Acá cuando una junta de culata falla o un bloque se agrieta, el refrigerante y el aceite del motor se mezclan creando un lodo espeso, espumoso y lacoso. Lo que los mecánicos llaman el batido de la muerte. Este lodo tiene cero propiedades lubricantes. No solo falla en lubricar. Activamente recubrir los conductos de aceite y los cojinetes, bloqueando el flujo de aceite real hacia los componentes que más lo necesitan. Tu motor está siendo destruido desde dentro con cada vuelta. Las señales de advertencia son claras. Si las conoces. El nivel de aceite sube. El depósito de refrigerante se vacía lentamente. Hay un leve olor dulce por las rejillas de ventilación. Humo blanco en arranques en frío.
La mayoría de los conductores ignora cada una de estas señales. Hay más refrigerant y sig manjando. Y luego un día el motor se agarota. Sin advertencia, sin segunda oportunidad. Reemplacer el motor puede costar entre 6,000 y 2,000 $. A veces más que el valor del auto. Lo más cruel. Si se detecta en la etapa inicial la reparación podría costar 1,500 $. Una junta de culata. Un cambio de aceite. En cambio, se convierte en una pérdida total. Abre la tapa de aceite ahora mismo. Mira la parte inferior de la tapa. Si ves un residuo marrón espumoso parecido a la mayonesa, deja de manejar de inmediato. No vuelvas a arrancar el auto. Llama a un mecánico. Este es el punto de no retorno y la única manera de sobrevivir es detectarlo antes de cruzar esa línea. Que ahora sabes lo que la mayoría de los conductores pasa toda su vida sin aprender. Nueve hábitos. Nueve destrucciones silenciosas. Y en la cima de la lista, el batido de la muerte. Una contaminación que se anuncia con susurros que casi nadie escucha. Los conductores que sobreviven estos errores no tienen suerte. Están prestando atención. Revisan su aceite. Vigilan el indicador de temperatura. Se detienen completamente antes de cambiar de dirección. Le dan a su motor 60 segundos en una mañana free. No son hábitos complicados. Son decisions de 60 segundos que están entre ti y una factura de $10,000 $. Si este video acaba de salvar tu motor, tu transmisión o tu billetera, deja un comentario abajo y dime quel error te sorprende más. Si conoces a alguien que ignora las luces de advertencia o nunca revisa debajo del cap, compártelo con ellos ahora mismo. Podrías estar salvando su auto. O algo más importante. Suscribite para más videos como este conocimiento automotriz real que los concesionarios esperan que nunca descubras. Y dime. Desde del mundo estás viendo esto. Deja tu ciudad en los comentarios. Estamos construyendo una comunidad de conductores que realmente saben cómo proteger sus autos. Y apenas estamos comenzando.